Okay. Yeah, ku YouTube ndoza tuzzeeko. Okay, so abachwezi baagala tutwalaganya naye tetujja kukkiriza. Tubadde tugamba nti tubadde ne requests nyingi ng'abantu baagala tukole short videos like how to trade, what is a candle, what is forex, what is ebintu ebyo bingi ku YouTube. Osobola obigendako okusakinga gwe kyewandyagadde okumanya, naye bw'obanga oli free oba oli gundi wandyagadde tugenda kubikola mpola mpola nga bwe tutradinga, kubanga okukola video kyangu naye n'okutradinga ekyo ky'oyogedde kyangu kizibu. Ebintu bibiri byanjawulo. Bangi abamanyi okuanalyzinga charts naye si buli omuntu asobola okutradinga chart gy'analyzinze. Kati ekyo ye gap gye twagala okubridginga. Aba-analyzinga we bali bangi naye how can you approach the market, live market? Kubanga oli ayinza okusomesa genda okole kino, genda okole kino, naye okutuukayo nga tosobola kikola. Oli akuwandiikira okuwuga bw'ogenda okuwuga, naye ogenda okumaliriza nga okuwuga kuganye, nga kubanga olina okulinnya mu mazzi gwe wennyini. Naye ng'ebitabo by'osomye, so kati twagala ku bridginga that gap, okumanya kiki ky'oyinza okukola mu katale na kiki ky'olina okukola. So tujja kuba tuyitamu, bw'oba olina specific question, specific topic gye wandyagadde tuyitemu, beera ng'otypinga, oleka comment, oleka any chat about what you want us to talk about. Tulabe engeri gye tukikwataganyaamu. Bw'olaba nga kintu kino eno twasazeewo kukola bineeno mu Luganda, abantu bamanye nti si bya luzungu, ate n'okulaga opportunities endala, okuggulirawo abalala opportunities. So nkakasa ffe tusoose okukola ekintu kino mu Uganda. Don't criticize unless you're building, oteekawo bakiyita batya constructive criticism. Si kibi, leka comment yo wandyagadde tu improving network, olumu etugiragiramu naye tujja kikwasaganya. So ku makya twadde tutunuulidde nti we are in a rejection area after this big pump. Ku makya eno pump y'amawulire ey'eno kando. So kyetwadde tusigaza nga tutunuulira nti kando zonna ezinaalaga weakness, kyekino kyetwagala okwejjawo. Si kibi okuselinga high and buy low, si kibi, naye okufuna confirmation for those to byanjawulo. Okuselinga high, let me first see mu chart. Okay, yes, let me get to see the chart before we start. Mala okulaba chart wano baaliwo. We are back. Raymond, yes, we are back. Gamba tata kojja mutabani senga bonna bagambe nti weetuli. Tugezaako okulaga abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe ngeri ki gye tusobola okikolamu mu ngeri eri humble way. Kyonna ky'owulira wano eno non financial advice, naye our financial opinions. Okay, tewali atayagala kubayinga low ne twambuka ne kande eno no sellinga high. Buli omu kye yandyagadde, naye ekisinga okuba ekizibu kumanya diro sellinga, kubanga oyinza osellinga wano neyambuka, no sellinga wano neyambuka, no sellinga oba no buyinga wano nejja nekkirira. Kati twagala tumanye tusobola tyo kikola practically. Ku makya tubadde tutunuulira gigi eno nga tugamba nti we have got a big candle which is a bullish candle ku 1 hour, then netufuna small bullish candle which is still bullish naye toyinza gigeraageranya n'eno volume, then eno ne closinga within this week.
then bwe tuba nga tulemeddwa breakinga kando kubanga kando amateeka ga kando gali bwe gati bwe tuba bakwambuka ze gengoberera sigoberera kirala bwe tuba bakwambuka lino lyetteeka ly'olina okusooka okukwata mu candles tulina breakinga the high of this candle bwe tuba bakwambuka bwe tuba bakukkirira tulina okubreakinga the low of this candle eryo lyetteeka erisookera ddala nga tonnakkiriza mbu tugenda kwambuka oba kukkirira sooka olabe nti at least kande emu ebreakinze waggulu bwe tuba bakwambuka are we breaking the high of this candle bwe tuba bakukkirira kande eddako ebreakinze the low of this candle ebyo bye bibiri bye tutunuulira so kati kando yonna ereme okukola ekyo ku ebyo ebibiri ku bibiri ebyo break the low the high tugeze eno n'erema okubreakinga the high of this candle eba eraga weakness ekyo kyekisooka tufunye rejection eno this is a rejection kyokka neeno eraze nti tesobodde kubreakinga kugenda n'amateeka bwe galina kugenda so bwe ndaba kino eno ntandika okugamba waliwo opportunity lwaki nsonga kya start investigating kyekyo kyensookera ddala ye strategy yange candlesticks kino ndowooza kye bayita abamu baga simanyi otradinga abamu simanyi lwaki abantu batya candlesticks ne structure kubanga structure oba otunuulira kande ina tambula etya structure zina kutambula like bwogata kande mu 2-3 zina kubeera zeeyisa zitya bwe tuba twambuka tya so nera market simanya bakiyita pure price simanya biki either twambuka ne tukola pullback ne tugira bye bino bye tukola mu gundi bwe tuba bakukkirira kitegeeza tulina breakinga wano ne tutandika okubanga tetukyakola highs tukola lows eziri lower than the previous lows kyekino kyekirina okubeerawo eno ye market structure ye price action naye kino eno tekijja buzzi kirimu elements ez'enjawulo mulimu candles ez'enjawulo mulimu ki by'olina otunuulira nti ekyo ekinene ky'oyagala kirimu olina okibreakinga down mu candles za mirundi ebiri eya bullish oba eya blue then neya bearish kati tandika n'ekyo bw'oba oyagala price action oba market structure tandika okumanya property za candles bw'otegeera property za candlesticks n'omanya candlestick erina kweyisa etya zino candles ziringa simanyi ziringa 4 5 katulabe nazo katuziyitewo candlesticks okay katulabe mu chart just enjagala abantu baleme kugamba nti oba tradinga kikamala okulaba wano eno good to be there good entry yeah mukuluse mu duse chart naye tewali buzibu gira obeereyo mu gulag okay so ku 1 hour this is gold GJ tubadde tugambye nti bwe tulemererwa okubreakinga this high eyeno kando eneraze weakness neneraze weakness kati kye tulina okulinda next candle to break the low of the previous candle zino eno zonna eno ya breakinze ku machanga weetuli naye neekomawo ne closinga within this candle eno nejja neremo breakinga the high of this candle even to close above this week kati nzaawo mba ntunuulira nti babuyers amaanyi gaabwe gakendedde kyekyo kyensooka otunuulira for reversal babuyers bwe mba njagala kukola sales amaanyi gaabwe gali gatya gakendedde bw'oba ogenze ku small time frame tulina structure eno bweti ku small time frame this is a bearish structure which is an ascending channel. It is a bearish structure eno kyebadde forming bw'ogenda ku small time frame. So kati okumanya kino eno ina kusooka
okulaba kando behavior yayo bwekola. So eno bweraze nti ziremye okuclosinga above kando emu we yakomye. Zonna zino eno kando 3 emu 2 3 zonna ziremye okuclosinga above the week eyeno kando emu. Jukira eno yabadde news kando buli lwe tubeera n'amawulire sometimes gundi move eyo ebeera corrected oba okufuna retrace. Buli lwe tubeera n'amawulire move y'amawulire eyo ebiseera ebisinga naddala ku gold ne gije ebeera ofuna retrace oba ofuna kubanga ebeera impulse, ebeera just abantu babeera baspeculatinga. So kati kyembadde ninda kufuna candle egenda breakinga the low of the previous candle, the first candle to make a new low. Zino zonna tulaba zibadde zikola highs and higher lows. Eno low mpanvu eno low mpanvu okusinga kweno, eno mpanvu okusinga kweno. Kati eno ye breaking the low of this candle. Bwogenda ku small time frame, this is break of structure. Ngezaako gamba small time frame sitera nnyo tunuira small time frame, njagala nnyo okufuna confluence ennungi kaya time frame. So eno bwe mpadde break of structure badde ninda bulinzi retest kweno joyinza oyita order block oba last green candle oba bullish candle for an entry. Then I just went to a small time frame 15 minutes and I had an entry. Ne bw'owandibadde oli ku 30 minutes wabaddewo entry ennungi 30 minutes, yeah. But I used the 15 minutes for entry. Waneeno stops zange zibadde wano waggulu naye nga wabaddewo entries ennungi for me I used the 15 minutes. Let me first do like this. Yeah, structure ndoza tulaba we are making higher highs but tewaliwo impulse enene kwe nga bwolaba eno gye twajja eno we are almost consolidating. So ate after breaking the highs, so bw'otunuulira eno high gye tubreakinze then ne tutandika almost consolidating. Maybe wabadde oyingira on break of support which was resistance eno noyingira for sell, but for me I entered kweno candle kasitatu waneno wabaddewo gundi ez'enjawulo naye eno candle eno kasita failings ekomyewo wansi negezaako then eno naddamu negezaako ne rejectinga. So I entered kweno candle eno yennyini eno kasita esoose neefuuka ya green which is bullish then neekomawo netandika breaking the low of this candle kubanga zino eno zonna okujjako eno naye eno nadde siina confirmation. I think it was the last 15 minutes of the candle nadde siina confirmation. Kati eno empadde confirmation ennungi for entry nenyingira waneeno my targets nga ku makya bwe zaabadde ku retestinga the breakout area nera ne tu retestinga ne closinga. That was my chi this was our target, yeah, kweno level yebadde target yange nera wenfunye gundi exit nenva mu katale. So just kulaba neno the same thing, I could take a buy for a continuation. Kamala okulaba this if I can take a buy. Let me go for 4H. For H yabadde ne entry nungi. 4H, yeah, ne 4H. 4H entry nungi for what? 4H ebulayo 30 minutes okugira closinga. So
I would rather wait for entry nungi. hmm? 2H yabadde ne entry Yeah, nungi 2H ye yabadde ne entry Nze nungi. nange nayingiridde ku 2H yabadde ne very 2H ebadde nnungi nnyo kubanga bw'olaba 2H ebadde terinaamu gundi yonna. We had a push kandi eraze weakness with a bearish candle. This is the second, bw'otunuulira ku candlesticks genda okebere candlesticks, this is the second bearish candle. Oba bakiyita second most bearish candle, genda ogirabe. Then on that nsuubira tuyinza okuretestingako kweno level, kweno order block on the 2 hour. I think even on 4 hour there is that order block. So kandabe if we can retest on that level, 4H. Now you already? No, we are on 2H. So can we come back to this low? Simanyi sinzagira naye at least ku 2H maybe tuyinza okuretestinga that order block. We have like 2-3 order blocks tuyinawo eno, then netuba neno let me take the whole of this, the whole of this last sell pressure. So these are demand zones that tuyinza otunuulira. We can look at this for a bounce to continue. Then bwentyo nze bwentunuulira chart nti areas kize tusuubira okukola ki okureactingirako. So before maybe wengamba nti let me put in, because we can come here netulema okureactinga netukkirira mweno zone. So njagala ndabe waneno maybe ku smaller time frame nga nfunye structure, the best strategy gye nnyinza okukozesa eva eno nja gikozesa over and over buli range iraba, oba ku small time kisinziira ku time gye nnoonya. This is the best structure gye njagala okukozesa. It has worked for me. Okulaba nga now I'm a proud Forex, funded trader. Sinza kwewaka n'ekyo. Siri nga bano abalina millions. By the way, Uganda Africans, tujja gikolamu eyo, tujja funa topic. We talk about how to get a funded account. Kamala okulaba ano mu chat. Katumala olaba ku gold. Essaawa zino ngenda kulinda 4H closing. Kubanga 2H 1 hour zonna zigenda closinga. Bw'ogenda ku 1H egenda closinga, 2H egenda closinga. So 1 hour tulaba eringa eyagala oku reversinga. Maybe we can come back okuretestinga. Nsuubira okukkirira ddala obulungi tulina okukoonako mweno liquidity area. Naye nga tuyinza okujja waneeno, naye ng'eno 1 hour candle eringa eyagala oforminga 3 bar play bw'oba otunuulidde structure. Kubanga the full hour ebulako ekyabulayo 30 minutes zikyali nyingi. Naye bwe closinga bweti esobola okujja n'ekola 3 bar play. Ate ne 15 minutes zirengezaako ze reversal pattern. Bw'ogendayo ku 15 yeraga, naye kati 4H egenda closinga. Kati 4H bweba egenda closinga either esobola okubanga eri ekola week wansi tweyongereyo, ekola week tweyongere eddako tweyongere wansi. Kuba 15 minutes ziraga reversal ku support, naye 4 hour egenda closinga. Ebulayo just a few minutes, like 20 minutes. 2 hours zigenda closinga. Buli wemba ngenda okufuna like 4H buli lweba egenda okclosinga ng'ebulayo dakiika, I just wait for it to close. Then kubanga esobola okujja eddako, tugeze eno egenda closinga n'eclosinga bweti. Tugeze eno gye tulimu eclosings. Kati eddako n'ekola week waggulu ne tulyoka ate to breaking the low of this candle ne tweyongerayo wansi.
waliwo ekintu kyewagambako nali ntera nnyo okukimya amaaso ekyokugamba never trade against a day and 4H era buli bwotera nnyo okugenda against 4H kikufuukira ekizibu ky'amaanyi olina teresi kutambula ne 4H. Yeah, 4H nze nkolera nnyo denyi eyinza oflipinga naye 4H kati ate bw'olaba gijje ebeera maybe ne 4H bbiri eziri mu trendinga nefuna pullback emusina gijje yokka ne gold esobola okubeera ne Asian session nga 4H bbiri ziri mu kwambuka ne London session then awo mu pre-New York ne tulyoka tukkirira ne tuba ne 4H ekkirira. Njagala nnyo eyo gikwata eyo ku trading against the trend bwebanga kyetuyita counter trend trade ekyo. So eno kando bwe closinga bweti ku full hour chances nyingi nnyo nti tugenda kuba to breaking these laws at least okweyongera mu zino zones. We're closing angeli weak bullish. Olave no, it is a weak bullish candle. This is a 3-bar play. A continuation. This is a continuation pattern. So, chengenda kamala okulaba ku gold, then tulabe ku chart, then mukulu wamala abadde abaira chart ki oba oli mu trading osirise mukulu wamala. Mpulira tuliyake eyo. Arimo kosiza mukamu eyo yambeeredde nzibu like kali akato gakabadde ku 15 minutes nze sobola kayingirira mbuli wenda ba consolidation sinaba kuyiga gitradinga ate 2 minutes two time frame ebadde nungi etugirina. Okay, katulabe gold. Gold abadde naye apiki agize. Okay, this is what I saw on gold. Nade ngenda yingira buys ku gold naye when I went to smaller time frame waneno wabaddewo liquidity. Let me see. You had liquidity here. Eno kano ka yellow kenakubyewo. Nade ngenda yingira sales. Nga nsuubira tu rejecti nze nera bw'olaba simanyi bwe nkikola nandigize omuntu nayingidde naye nagenza okulaba ano tuyinawo liquidity ate tuyina ne order block waneeno so neŋŋamba tuyinza okuba tuli likely kubanga we had formed equal lows kweyo level we had formed equal lows equal highs even here neŋŋamba gold tayinza kukkirira nga tetutekinze this nabadde nyingiridde waliwo ndowooza this candle bw'ogenda ku small time frame yabadde ya red nga nyingidde nge rejectings then nenjivaamu kubanga nalabye nga ano waliwo liquidity so nendowooza nti eri likely okujja taking out liquidity gold ye tayinza kuleka pips 5 nga tatapinze mu order block tatapinze mu liquidity nolowooza agenda ku trending nga gyoyagala so naye for now I think it is likely to go down kandabe waneeno let me go to 15 minutes ndabe oba if I can get an entry for a sell kubanga ndaba tuyinayo amawulire tuyinayo PPI labika yaleese gundi mbadde ngerabidde tuyinayo PPI egaleese this volatility this rejection candle babaddeyo PPI kaninde nago gamala okusipaasi nga gabaddeyo ku ssaawa 9:30 ndowooza tumujjukira twalabye waliyo amawulire so gabaddeyo ku 9:30 naye nga I think gold is likely to go down and if I use support and resistance
let me wait for either break below kubanga eno week mpanvu enda kulinda candle to break below here. Okay, nakanjiteekemu brown. Kaninde even oba above here kubanga neno we are rejecting again for gold. Tuli mu rejectinga kweno support level gye twaforminze after breaking this ne to breaking out ne forming support, so retest for continuation. We are rejecting again. These are rejection candles. Nayenga maybe if we get a breakout neberanga then it is a resistance kubanga kati if I'm to sell on resistance kitegeeza eri support kati bwe okufuuka resistance erina breaking or something like this. Kati wano eba efuuse support, eba efuuse resistance. If we come back ne tukola candle okuwiikinga waggulu, kati kyemba njagala next candle to week here oba waggulu wali, then bwe tutandika breaking the low, using a different color. So kasitandika breaking the lows ezeno candle, I'll enter for sell. At least you're retesting these lows. Chengendo kola. Then eno yabadde, okay, someone asked for a fake out katono nnyo. A fake out, this is one of the fake outs. On lwaki abantu bagamba don't trade breakouts because they fake you out. Breakouts fake out. This is one of the fake out abasinga gye batagira kubanga this candle ekoze breakout ennungi naye ezzeeko tekoze eki te breakinze the high of the next candle. Bwebe breakinze ekunukiriza. So saagala candle ekunukiriza, njagala candle nga breakinze bulungi nnyo nekola ki negenda. Kati bwolaba breakout eno ne breakout eno za njawulo. Eno wadde ya breakinze ne breakinga the high of this candle yafunye support kweno level. Eno teya breakinze gundi the high of this candle nera tefunye support kweno. Abakitegerekeka. This one broke the high after the breakout nejja nefuna support ku level yenyini. Eno ezze ne breaking out, eno te breakinze high of this candle. Ate tugambye amateeka ga candlesticks okugamba mbu tugenda kukkirira, tugenda kwambuka kandi eddako erina okubreakinga the high of the next candle. Kati eno ye candle eddako bwe tugamba nti tugenda kwambuka toyinza kuyingirira kweno. If I'm waiting for a candle close above for a breakout of on this resistance, kitegeeza candle eddako erina ku breakinga the high for a continuation. Kati siyinza yingirira ku candle eno nga tennaba breakinga the high of this candle kubanga esobola okukkirira. Kati this is a fake out. Naye efakings out kwaba abatasobodde kukola ki kugoberera mateeka ga candles. That is a fake out. When faking ne breaking, then nzikiriza mbutuufu ebadde erina okunkuba kubanga emenye n'amateeka ebadde teri avoidable. Waliwo fake outs eziri avoidable n'ezitali avoidable. Eno eri avoidable. N'ekirala breakinze mu ddakiika mmeka nakyo that also matters. So gold erikyali wano. Mukulu wamala oli muki?
sina trade gyendimu nabadde nze target yange nagimazeeyo zabadde saawa zabadde 3 kati nina okuyingira trading nga erina high chances ekiba si kyekyo ndi mu kufollowinga bufollowinzi ndabe tewali yampadde gundi entry nungi nga gyenjagala okunzira ku time frame zenjirirako ezirina high chances oba ofaki nazo. Yeah, kulinda bulinzi kwa probability ekirungi nti kulinda trading ekikulu kya trading kubeera nga you just wait 90% wait for what you want, plan for what you want, olinde ekijje gy'oli. Don't anticipate eneraga nga egenda okwambuka for a retest, but I think tetunaba kutuusa. Let me wait gundi etambula mpola, but because of this esobola okuba break and retest bw'oba ng'otunula this break of structure and the retest nakyo ino kitunuuliramu eyo perspective, kubanga bwe tuba tu breakinze structure, are we going up otwala zineno okutwala eno level oba okujja wano, zino ze levels kati zengendo tunuulira for possible continuation down if we come. For buys eno gundi naye katulinde 4H closing kyembadde ngamba tubulayo just 1 hour ne 1 hour closing tulabe major candles nga zi closing tulabe ekifaananyi kya candles bwe zinaaba kizituwadde. Tulabe 1 hour. Yeah, abali mu chat buli omu osobola otubuulira gwe kyotunuulidde, abali ku YouTube golaba ki. Yeah, I think kaninde, let me wait for full hour closing. In fact ebulayo not 5 minutes, 15 minutes. Mbadde ndi ku 15 nga manyi ndi ku 1 hour. So katulinde this tulabe wabulayo 15 minutes. Kaninde 15 minutes tulabe kiki kyeyinza otuwa. Nze nabaddemu ezo series naye nazivuddemu nga wali endaga mbu yafunye nankanaawo okusupport 15 minutes ngenda 15 minutes ngendaga yagala ku reversing eno kanda bwe yafomize nenfuna kanda breaking highs of that 15 minutes nensoka nenjivamu naviiriddemu nengamba kandi ndaba for sales bw'oba ng'ompozi nga you're holding runners naye bw'oba oli mu full position unless nga gwe nagundi ey'enjawulo strategy ey'enjawulo naye for me I think if we are likely okujja okuretestinga these highs kati nze okuba mu drawdown I rather take some profit nenoonya more entries tugeze wano oba wano eno for a continuation for a sale naye bwe mbanga nkyali mu full position wano ekomewo ate ntye byebino ebituleetera okutandika okuclosinga trades early. Obeera mu trade tugeze obadde mu trade ezze nekuwaayo oba $, kale tugambe 10, then nekomawo ate nezi n'olaba nga ezitutta oli mu $2 kati bweddawo nekuwaayo 8 oba 10 okulozinga oba wakakulozinga kyokka nga ateze ku breakinga structure n'eryoka ekola ki ekkirira. Naye bwe ntakinga partials zentutteko neninda ndabe ekiki kyegenda okukola waneeno kubanga zino reaction levels, then I can take another partial here bwendeka naye bwekomawo then I'm looking for another opportunity. The same setup but I'm looking for mu kifo ky'okunoonya setup 10 payers simanya 5. I just take partials. Ekintu ky'okutekinga profit
kintu kyamaanyi nnyo kirina engeri gye kikuleetera okubeera mu trading nga you are free you are okay naye ate abantu abamu bakimisuzinga babagamba kutekinga profit kasita yafunayo pips ebbiri ssatu adduka avaamu neyo n'agamba kaadi eyo kasita ndabye ku bulu pips ssatu obeera pozi ng'otradinga waliwo omusajja gwe nalaba interview ye like ye agamba nti oba ziri meka kubanga for him he uses 100 lots kati agamba nti 100 lot bwenfuna pips ssatu zibeera meka ezo nti zibeera 10,000 ssatu kati ezo 10,000 lwaki mba nzireka eno just entry emu nga gwe bwogamba olina entry 5 yayinza okuyingira 10,000 lwa gundi lot size standard 1000 kati kitegeeza bwayingira 100 pips 3 already bwogenda okuwoza mbu simanya ate risk reward ye nga jjamu naye bw'obanga olina $10 meka I don't think tikikola amakulu lumu nali mbetinga nga bankubye nnyo okumala wiiki mu betting neŋŋamba nange kambetingeko obetingani nga mbetinga omupiira kale ne bankuba wiiki namba nga sirya suna wiiki gwali mwezi munamba nga siryangako neŋŋamba kanteekeko Real Madrid nenteekako 15 nga ngenda kuwangula 15 mu bisatu nange ngendeyo kameeza mbanje naye koro Real Madrid yakora draw n'ebisatu tewali nachobora bane ku trading waliwo bwe bakukuba nyo n'ofuna nga rostano murayino bwofunayo pipo nga sato gabowaye nange kanfuneko ku buru olumu yogedde ku gundi nange nakwata nze nno nali big staker nze sitya loss era nazikolanga neŋŋenda nenkwata gundi zange onoonya abakulembedde onoonya abagwetaaga nze na-analyzinganga ng'akulembedde ayinza okuba luyawo naye nga tagwetaaga kati nga tunoonya ani agwetaaga tugeze owookusatu ayagala genda naddala mu championship eyo nayagalanga nnyo championship ng'ogenda ku championship n'ogamba ani ayagala playoffs anti owookubiri no asooka n'owookubiri bajja direct kati okuva ku wookusatu mpaka ku woomukaaga bazanya playoffs abo abanna kati ng'onoonya ani ayagala omupiira naddala sizoni bweti weegenda okuggwerako nti gundi kati nga noonya abo noonya ayina 0 point nga mbateekako 10 20 naye baaba nera onoonya akaswazi obanjeko taddemu Bayern agwetaaga Athletic agwetaaga Bournemouth agwetaaga Swansea we yali ejja mu Premier ebiseera ebyo nga ye ttiimu yange agwetaaga naye neeraba kuba so n'obuswazi bu 3 pips bakuba onoonya 10 pips nazo ne bazikuba musajja n'ebisatu teyabifunira oyinza kubanga oyagala kukwata 3 pips n'ogenda okucrosinga ng'emaze okuflipinga ng'egenze mu red yandabe wano eno olumala olinawo any plan? Okay, I don't like trading against the trend despite a good setup. Okay. Waliwo kirungi kyandibadde okay okutambula nga to trading against the trend naye bw'obanga ofunye counter trade ng'ekuwadde setup ennungi naddala ku principle eri bweti buy support, sell resistance. That is the easiest. Ekyo ndowooza buli omu akimanyi. Etteeka eryokubiri, never buy resistance and never sell support.
eryo lyetteeka eryokubiri. Kati noonya ebintu ebyo bibiri, noonya support oba okozesa trend line. Waliwo abakozesa trend line nga yajja kuba trends agambe nti eno ye trend line yange, I'm going to buy buli lwetuuka waneeno. Waliwo akozesa moving average nti buli lwetuuka ku 70 oba 100 oba 200 I'm going to buy. Buli bwolaba support you buy, bwolaba resistance you sell. Kati kyetugoberera. So bwe ndaba nga tutuuse mu rejection area, awo smart money concept weegiramu ne bagamba bo ti this is a supply zone, this is a demand zone. Naye nga erinnya kyekimu. Supply kitegeeza wali ba sellers abangi, demand wali ba buyers abangi. Ndowooza kyekyo. Tujja funayo obudde ate n'ekirala eyo twogere ku n'ekirala akatale bwe kaba katambula tekasobola kumuvinga straight mbu kajja kutambula mpaka kati oba olina okutayiminga ezo paati zekagenda okuwumuliramu. Nawo kati nga ffe bascalper we kawumulirawo nga kagenda kukolayo ka pullback oli ezo sente bwe kaba kagenda ng'olaba keyongerayo era ng'oli swing trader naye scalper bw'ofuna opportunity ng'olaba nti akatale kakulaze weakness nti tekakyakola continuation, kali discontinued oba continued, then why don't you look for a reverse, a pullback, edde ku the same levels? Because I thought just gundi teri as important as this one. So ye yabadde idea yange nze we nadde nyingira jije nti buli lwembeera nga ndi mu level of supply ngenda kunoonya sales. Bwe mba nga ndi ku level of resistance ngenda kunoonya sales. Bwe mba ndi ku support eforming emirundi ebiri, either break above, this becomes a support. Oba nga tubadde tukkirira ne tutuuka ku major level. Last time we twali tukkirira we twakoma ezo ze levels ebbiri, support and resistance. Ne bw'oba okozeseza trend line, ne bw'oba okozeseza Fibonacci retracement, lwakuba Fibonacci retracement tugikozesa bubi, naye egezaako kutuyamba kulaba, because it is a continuation pattern, egezaako kulaga nti bwe tuba tulemeddwa okugira okubreakinga wano, level ki gye tuyinza okukola ki okutuukako. Mala okujjamu gundi ndaba nnene nnyo bingi. Sagala chat erimu bintu bascalper ffe tubeera ba opportunist. Tulinga ba Vanestroy bw'ofunayo touch emu mu box ng'ogimaliriza sigenda kulenda Vanestroy gundi. Waliwo emipiira ebiri egyali ginnumye mu Chelsea naddala mu Champions League. Waliwo yali Iniesta, Chelsea yali esamba Barcelona. Chelsea nerumba Baraka yakuba ne shoti, oba yali ani oba yali Puyo ye yagikwatamu ne bagaana okuwa penalty. Naye mu ddakiika ezisembayo ndoza yali Iniesta Xavi. Iniesta n'akuba akachip ne kakwata mu katimba gunte yakalaba ono element. Omupiira ogwo gwannuma nga sikkiriza nti Chelsea evuddeko. Chelsea eggulo Peter Check. Chelsea eggulo yalumbye n'adde manyi baagikubye dda yavaako dda nejja neetuwesa essuubi neekuba. Alonso n'ateeba ne bagitta ne ŋŋaana ye. Sajja n'ajja n'ateeba ey'okusatu ne ŋŋamba at least. Obadde ng'omukyala bw'obeera n'omukyala nga tazaala naye n'afunako olubuto lwa myezi 3 nalwo ne luvaamu. Benzima gundi akasajja kakubye ekibali ka Luka Modric. Rodrigo yabadde eyaguteeze edda wali eri nga naye neera tukyasobola at least okuyitamu mu penalty. Omusajja yafunye yabadde obaka Havertz yafunye free header n'agukuba eri. Waliwo omulala yafunye gundi chance naye n'agusala emabbali oba abadde ani sikyabijjukira nabijjukira kuba nadde kyokka Karim Benzema yafunye akatwe n'akatomera bwati ne kayigwayo ne ngana ye mukama Anto oyo scalper
oyo scalper business. Scalper ye abeera scalper wafunira chance ye ng'agikozesa naye kale baava kizibu ba swing trader. Oli agambye nti yagala counter trades mpozi mutuufu ku ddaala lyaliko ensonga lwaki tulina amadaala nti ayinza okuba tannaba kuyiga counter trades naye nga alina kukola ekintu kimu kuyiga abazitradinga bazitradinga batya then maaso kaawo alitandika zitradinga kituufu kasita nze bwengira bwe nali ntandika sinza amanye nnyo naye at least wendiko buli lwe nalabanga move bweti tugeze mbadde njagala kukola buys naye nendaba move eno nga neebuuza naye nandiyingiriddewa ekintu ekyo kyekyagiranga nga neebuuza nandiyingiriddewa bwe mbanga gundi eno etambula bwe twambuka bwe tukkirira for example here twambuse ne tukkirira ne twambuka kati neebuuza nandiyingidde ntya mweno eri yeeno okweyongerayo tugeze tukomye wano eno ne tutandika okukkirira nga neebuuza ekyo kyensinga okwebuuza nsobola ntya if I miss out a trade naddala ezo ezijja ogenda olaba tubadde twambuka ne tufuna kande embumu nejja ne correctinga that move naye ebiseera ebisinga wano eno wabeerawo confirmation bwe mba sigifunya I don't enter ekikulu kumanya kiki kyoyagala okuhappeninga for that entry naye counter trends you can take them naddala bwe tuba nga tuli ku support and resistances. Let me see gold kiki kyali mu kukola ne gold yakyali mu range tulabe 1 hour kyali mutuwa na gold yakyali mu range still ranging wada this is a bullish trend naye tuli mu supply zone tuddeyo ko tulabe gold abamu waliwo abali mu trades ez'enjawulo nga nze teri kyasinganga kunyiiza bagamba be patient naye ng'oli patient oli mu negative oli mu kwoza kaninde naye ng'ate oli mu red nze ninda nga ninze trade mu kifo ky'okuyingira trade nembeera mu negative ekibeera kiri better to wait nga toli mu drawdown other than okubeera mu drawdown n'olinda ate egende mu favor yo. So you rather wait for a good entry. So either this is a 4 hour to opening a new hour, to opening a 4 hour, to opening a gundi empya. So gold kiki kyendaba eno ye yabadde gundi gap yabaddewo mu structure which was retested ne bagibridginga then tuyina order block eyasigalidde maybe can we come up here bwe tubanga bakukola buys eyinza okubeera target yaffe like for buys sobola tubadde tugamba nti maybe bwe tufuna break above kweno level we can continue up to here naye nga already tutapinze mu imbalance ebadde mu mweno structure waneeno kati wayinza okubaawo a rejection. So kangende ku 15 I watch my structure tulabe kyekyo kyenyinza otunuulira bweba tempadde entry nungi then I wait lwaki mbadde ntadde ku eno level nti if it breaks bulungi nga bwe yabadde breaking nze waneeno nemala netamenya mateeka
nekola ng'eno kando bwe yabadde ekoze, chances nyingi ez'okweyongera waggulu. Eno bwe breakinga wano eno ne tufuna breakout, then next candle ne breaking at the high of this candle, chances nyingi. Kati ku higher time frame ebeera impulse entry, kyenyinza okugamba. Ku higher time frame it will be an impulse entry. Ku small time frame I wait for a candle close at least 5 minutes, naye nandiyagadde at least ku 15 minutes tufuneyo candle close for a retest to this level. Andabe mu chat bwe waba nga mu YouTube wali alina kyabuuza, let me share the chat tulabe abantu tebagamba oli ayinza okugamba yanga eyange togisomye. Abachelsea nga mwalabye iye aliwo omusajja counter trades are good as long as you know exactly where to exit from. Yeah, you just target few pips. Abamu bakola counter trend trades ate ne batamanya they are just for scalping. So so we are waiting for candle close above. Yeah, we kisinziira ku wiyani naye we kyekino kyeninda nganze omanyi menta yange yagamba there is no such thing like we, oba byalimu oba oluzungu kuba yayogera luzungu nze njogera Luganda. There is no such a thing like we. Ndowooza bwekityo bwe mambi dinganye tewaliiwo we wano, tewali ffe. Inze ninze wano wano tukoleza sente nsobola kugamba omuntu gwe bw'oba olinze linda naawe wano ninze kino. Nkuteeka sente zo ku metro ku train y'amasanyalaze olina okuziyingira ng'omanyi bw'ogenda oziprotecting. Yeah, so ekyo kyeninze ayinza okuba alina baalinze nabo bategeerera. bw'aba ng'alina baalinze nabo then kiri gyali. So ekyo kyengenda okulinda n'abakitegeera kyeninze. Mbadde sharinze kyetulinze ekyo sebo kyemulinze. So ngenda kulinda kande closing. I would have entered kweno oba wano, naye we had a rejection here. Oba wabaddewo a bit of a rejection nti eno zaalemye oku breaking above, I mean below, ate jjukira yabadde resistance. So it is like now forming a support. Kati siyinza agamba nti I sell on support, yeno yeteeka lyengambye never sell on support. Anaye waliwo awulugumya akaasawo olujja, simanyi oba takola bubi bantu. Noise reduction. Let me first get my noise reduction going. Let me see even here. Vansobola oku setting out. Ngezaako kunoonya oko cancellation yennaku ebiri, ebirala tujja kugenderayo awo, tetulina kyakukola. This is Africa bannaye, kyoba omanya. Ate eno anikat kalakata, tewaliiwo kusazaamu nti ate eno paati wabaddewo asaawa. Okay. Buli kimu mu Africa kisoboka, oyinza kubeera ku Zoom omusajja n'ajja n'akujimba n'agamba mpa sente zange n'omugamba sebo ndi live n'agamba nedda. Sibalina abo abagundi abampa sente zange. Okay, kandabe oba mu chat wali alina kyabuuza boba. Okay, can't we take impulse on small time frame? Muzeeyi totegeredde oli clear. Okay,
Are we waiting for the candle to close? Okay. Lwaki taking impulse entries? Kubanga tuforminze resistance. Tuforminze resistance for several singa and ebadde it's okay nga weri naye we didn't reject. Twa rejectinze twafunye candle rejections kweno level yemu waneno. For buys it is better because ekirala mugundi at least for buys oyinza okugamba nti we can take an impulse bwe tu breaking at the high. Naye for sales si kirungi. Ekisooka we are trend eri mu kwambuka which is okay. I think the daily is bullish, which means for a bullish twina mugundi nene ey'okujja, chance nene ez'okujja otappinga mweno order block wentaddeyo gundi yellow line olw'okuba saagala gundi ebeere nnene nnyo. Saagala chart yange ebeeremu gundi nnyingi. Kyova olaba nkozesa buno bwe nsobola okusiimuula amangu. Njagala mbeere ne clear gundi. Zones ebiseera ebisinga mbeera ne zones 3 oba 4. Support and resistance, my target up, my target down. Zezo zemba ntunuulira. Can I buy here to continue up? Oba can I sell here to continue down? Oba can we break above here to continue up? Oba can we break below here to continue down? Byebyo byentunuulira. Kati if I fail to sell above here, kitegeeza ninda break below here. Kuba singa nabadde nfunye entry mweno level tugeze waneno. Nandibadde already ndinga mu some partials. Waneno ne bwe taking up partial profits, I mean mbeera mu profits, ne bwe taking up partials nekkirira mbeera ndiki safe. Oba neyambuka neyitinga stop loss mba ndi safe. Naye bwe mbayinga waneno, this I mean when I sell I'm selling on resistance, on support. So kati nyina kufuna I cannot buy because I should get a confirmation. Eno teyampadde confirmation eno kando. Kati nyina kufuna confirmation nungi for a buy. Byebyo byenninze. Okay, ndoza bwabanga waliwo ayina kyateesa waneno mukulu Semu oba mukulu Gondi sobola okukitugira. Yeah, mpozi wetwabadde tutandika wayogeddeko ku kya postmortem nti ebiseera ebisinga omuntu ajja yena bw'alaba chart n'agamba yiisha eyo nabadde nnyingirira wano eyo nabadde bw'ogendako like nga order gye yankedde okuyingira ku makya nze kye ndowooza nti gijje order kyeyo abadde gijje abadde gijje ono gye nyingidde ku makya ono 1 hour pullback gyekoze eryoke ereete gundi eryoke ekole move eyo gyekoze empanvu. Kyemmanyi okusinziira ku nze abantu beerese this one eno gyogize gyobadde gyowereza mu chat. This one yes eyo engeri gyetandise nagambye obwongo bwange bwakamuje. Omuntu agirabanga eri awo bwetyo bwajja agamba bugambi nti nabadde nnyingirira naye nga kyemmanyi batono nnyo abagifunyeeko kubanga byesoose okukola. Oyinza n'okugamba eno order kangiveemu. Kituufu. Nzijjukidde chat gye ndabye mugundi yaffe. Okay. Kiba bw'oba oli ku postmortem kyova olaba adde ogamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'ava eri ye ng'akola postmortem agamba bugambe yii wano naalibadde nakoze ssente. Naye ebiseera ebisinga okuyingira order, yingira order gwe bw'oba ogibaze bulungi gamba nti yes ngibaze kati kyekola then tandika ku monitoringa ngeri gyetambulamu ng'egenda mu favors. By the way ekintu ekyo si kyangu
si kyangu nnyo, kizibu. Waliwo ekigambo ky'ogamba nti plan your trade and trade your plan. Kyangu nnyo ng'okyogera wano ng'era omuntu okukiwulira awulira ng'ekyangu, naye ekyo ekintu kye kisingira ddala okubeera ekizibu. Era nze bwe mba nkola kiki ekizibu okuplaninga your trade, okuplaninga for your trades? Ebiseera ebisinga ekizibu ku planinga oba ku tradinga your plan? Ekizibu ku tradinga your plan. It means you're not disciplined. Abantu abasinga tosobola tradinga kyo plans. Tugeze n'ogamba ngenda Masaka, kati ki ekikulinyisa ez'ejjinja? Kyangu nnyo okuba ng'okiwulira nga bwe kiri awo, naye ebiseera ebisinga gundi eno akatale bwe kaba katambula, gwe nga wakubye like gundi support yo ne resistance yo, those are the key levels. Kati akatale kano bwe kaba katambula, omuntu yalirowoozeza nti kagenda kutambula direct kajje kagende mu support ye oba mu resistance ye, then akole kyayagala. Naye entambula ya katale emotionally etukyusa. Kati on the way nova on the right thing. Nze kye kizibu bwe mba nga nkirina ndowooza bangi nnyo abakirina nti tuplaninga n'ogamba nti kati ngenda kugulira wano akatale bwe katuuka wano. Kati waliwo bwe katambula ne kajja, naye nga tekannaba tuuka into your zone, ne kakola structure, ne kakolaawo structure, ne kakuleetera structure ennungi ennyo, n'ogamba yes, kye kino obwedda kye nninda lwakuba ebuzeemuko okutuuka wano we mbadde njagala, naye kye kino no preparing n'oyingira. Oba wakayingira bwoti oda nga bu nga kamala nga kajja mu gundi yo mu zoni yo, ngera kakola kiwabadde oyagala, naye nga already omaze okukola ki? Okola loss. Kati awo n'obeera n'emitima 2-3 ng'ogamba kati nziremu nnyingire, ate bwe kaddamu era ne kakola ki? Ekintu ekyo nkisanze consistency. Ndowooza kye bayita consistency ekyo kinzibuwalidde. Ate n'okwongerezaako ku kintu ky'omukulu w'amala ky'oyogera, abantu bangi waliwo ebintu bye tutateekinga serious, ate waliwo ebintu bye tufuura nga tubitegeera kale bulungi. Okutegeera ekintu n'ekintu kubeera part of your life, those are two different things. Okutegeera ekintu ebeera nga first step, ekyo ekintu kutandika okubeera mu bulamu bwo n'okikolesa. For example, ani trader tamanyi mbu stop loss matters, stop loss nungi, naye roza bameka bazikolesa. They know bamanyi mbu stop loss jeziri, naye tebasobola zikolesa lwakuba it is not part of him oyo atagikolesa, just akimanyi mu ndowooza naye tekiri mu mubiri gwe. Kisinziira stop loss kubanga waliwo oli atakozesa stop loss naye ng'asobola okumanaginga risk n'atagiteekamu, naye n'agamba nze bwe ndaba kati tugeze nnyinza okugamba asigenda ateekamu stop loss wano, ngenda yingira sales naye kasiteekomawo wano eno ngenda giclosinga, seetaaga kuteekamu order. Eyo sebo stop loss ebeera mu bwongo obwo. Kati gwe bw'oba tokozesa stop loss kati obanga limit order obanga gwo closinze kati oba ogenda anti olaba mukulu w'amala abantu bangi ekigenda ne kibeerako oyinza kusanga oli ategeera mbu okukolesa stop loss kitegeeza kuteeka stop loss mu katale, hard stops, ezo tuzeeta hard stops afe abatalina maanyi ga kunyega trading nga oyagala gijjako. Naye ate waliwo okugamba y'oli alina maanyi agamba nze bwetuukira katugambe 163 155 nze katugambe nga gije mba nvaamu,
era ari principled naye abeera yuzi aba akozesa stops naye ng'eri mu bongo naye ate waliwo oli atabeera nga ataddemu ne stop loss n'agimoving from different direction. Olaba naye olowooza aba tamanyi it is part of it aba tamanyi kiri part of waliwo Mr. Bashir yatugamba ya blowing account naye bwe yamala okuteekamu order bwati n'ayagala agende ateekemu stop loss before nga tanateekamu stop loss ali ku parameters ayagala kuteekamu stop loss bwati nga already account ye eri brown kati but how do you manage a stop loss nga togitaddemu nga to some instance kande etambula just with a very high volume neyingira like 200 pips nga tolina kiwakoze. How do you manage that trade? Era omanya ddi nti at this point egenda kutambula nnyo, let me put here stop loss but wano nja kusobola ogicontrollinga ne bwebanga eddukidde in just a blink of an eye to move like 200 pips. How do you manage that? By the way, ekintu ekirungi nze kyendaba mu trading, it's better you use those hard stops. Wali abagamba nze stop loss yange eri mbongo nja kugiclosingirawo nakyo kiyina nga effects zogambye. Trade amawulire gayinza kujanga abrupt ne bagamba aterase kubye England GJ ne movinga pips nga 10 wansi no blowing account mudachi. Yes. It's better we use hard stops. Hard stops nungiteka mu stop loss wonga naye lwaki togiteka mu lwaki goyagala ebere mbongo obwo mbongo manyo genda kuvira mu wano. And we are always people have done that. Nze kankubulire buli lwotuuka woetaaga executing it over mu trading ogamba naye kansooke nkalinde kamala okuddayo ko wano luli ebadde enkuba pips enkuba 15 pips kati ate enkuba 20 pips kanjirinde ddeyo mu like 15 pips ndyoke closing kati olonga etambulanga etuuka mu 30 pips. Nange ekyo kintu kisobola kunzubuwalira wekinzubuwalira kibeera kitya okugamba mbu stop loss yange nja kuviiramu wano waliwo oba otuuka kale obwongo omanyi trading eno eringa nze ntera nnyo okukozesa ekigambo metro eringa train y'amasanyalaze in a blink of an eye oba omaze okukola ensobi ate ng'eri costly nga kijja kufuukira ekizibu kugirikavaringa. Yes. Kyoba olaba nze stop amazima sobola kutekinga trading ate muri stop loss impozinga nerabe naye ate sobola nakwerabira lwakuba bino gwe bulamu bwange gwe mulimu gwenkola kyendyako kyenywako bwe nerabira kitegeeza ne famire yange mbanjiriddemu oluku ojera mbeera musimbera mwendowooza nze ontateeka mu stop loss mbeera nga community nze suicide. Nze kankubulire ekintu ekitambuza trade it is the mpozi katono nnyo tugenda kuba ndoza tumaliriza mu dakiika ng'emu bali ku YouTube tugenda kuba tu stopping or streaminga tujja sigala mu Zoom mu Zoom eno abali ku YouTube tujja kuba tuvaako kati. Okay, so nze ntunuulira I'm looking for a sell when we break that low essaawa zino naye see you tomorrow morning abali ku YouTube.